Across forgotten valleys and ancient stone ruins, history whispers, its voice nearly silenced. But the stones remember. And for more than 50 years, the research on Armenian architecture, RAA, has been listening and documenting what the world nearly allowed to vanish. In 1969, one man lit the spark. Dr. Armen Hachnazarian, the son of a genocide survivor, an architect, engineer, and scholar, founded RAA with a singular mission: to document and preserve the endangered architectural heritage of historic Armenia before it disappeared. Against impossible odds, he crossed borders, mapped ruins, and preserved memory through measurement, photography, and scholarship. 55 տարի առաջ իմ ամուսինը իր դոկտորայի ժամանակ շապել է Պասկաստանում, այսինքն Ադրբեջանում, Թադեի վանք և Ստեփանոս Նախավգայի վանքը։ Հետո ինքը գնացել է Թուրքիա և տեսել եկեղեցիները այնտեղ ինչ դրությունի մեջ են։ Այսինքն Պասկաստանում ասիկները հայկական եկեղեցիները վանքերը թոնում են, նույնպես նոպոպում են, բայց հակառակ Թուրքիայում, ինչպես պատրվում ես վանքը ցույց տալիս, հրճանում են, էքսպոզիոնով են անում և շատ վտանգի մեջ է, որ մի քանի ժամանակ հետո ոչինչ չի մնում։ Այսինքն իմ ամուսինս հասկացել է, որ ժամանակը շատ կարևոր է և հայերը պիտի շուտ գնան այնտեղ և հավաքեն ինչ որ մնացել է։ Գուցե միայն թուղթի վրա, որովհետև այս եկեղեցիները, բանկերը, եթե միայն ֆունդամենտ կա, ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ այնտեղ 100 տարիները հայկական կյանք է եղել, այսինքն մի շատ կարևոր փաստ է։ Այսպես RAA պատմությունը սկսել է, ամեն տարի ինքը առաջ մի խումբով գնացել է Տաճկաստան, Թուրքիա և պիտեսից սկսած մինչև Կիլիկիա նրանք ամեն տարի նկարները, ֆոտոները շապել են, այսինքն շատ թուղթի վրա փաստ են բերել։ From Turkey to Iran, from Nakhichevan to Artsakh, Hachnazarian led expeditions, often under harsh and dangerous conditions, eventually labeled persona non grata in Turkey. In 1989, two worlds combined, and famed monumentalist Samvel Karapetyan joined RAA. After Dr. Hachnazarian's untimely death in 2009, Karapetyan took up the mission with fearless determination, leading field work across Artsakh and the South Caucasus, documenting over tens of thousands of monuments with tireless urgency. Ատահանդիպումը շատ բախտորոշ է դնում։ Նրանք որոշում են շարունակել իրենց համագործակցությունը համատեղ։ 1998 թվականին ստեղծվում է հայկական ճարտարապետություն ու ուսումնասիրող կազմակերպության Երևանյան մասնաճյուղը։ Ամեն մի հազանադություն, ամեն մի կամուրջ, եկեղեցի, բերդ, խաչկար ունի մի պատմություն և պատմում է այդ պատմությունը։ RAA's work is not just about the past. It's about identity, justice, and memory. As monuments fall through war, neglect, or erasure, RAA ensures they are not forgotten, not by us, not by history. Armenia is the cultural cradle of the world. For a long time, we demonstrate the different pictures taken from the Armenian architectural heritage, which for the time being, it is outside the Armenian territory. Taking the pictures, it is all right. But then to preserve that for a long time, it needs an additional effort. At that time, we were talking about the digitization of the photos, which approximately 250,000 photos, and the cost of something like $250,000. And that was the reason that we founded the RAA-USA to provide that fuel for the engine keeping running. So it means that the main purpose of the RAA-USA was, first of all, to provide the information to public, and secondly, the most important thing is to provide the necessary financing for the
upcoming projects. We are not just preserving architectural and cultural heritage. We are preserving our history and national identity. While many monuments have been lost to neglect, vandalism, and war, RAA continues to safeguard their memory through technology, education, and global awareness. Through a fundraising event, we were able to purchase a 3-story building for our offices in Yerevan, Armenia. Another major initiative is our 36-volume book series, which presents the cultural and historical information of historical Armenia. This monumental work reflects the archives of RAA collected in the last 50 years. While we are proud to share that 6 volumes of this series have already been published, there's a lot to be done to complete this monumental project. This is about a cultural survival. Our members' support ensures that our work continues, that our history remains intact, and that our children will know where they come from. If no one takes pictures of churches, kids like me won't know they exist. RAA is important because it helps us see photos of different churches and monasteries that most people wouldn't be able to see. There you preserve history, you strengthen sovereignty. From generation to generation, RAA's mission speaks through new voices, proving that memory, once preserved, through documentation and digitization, inspires purpose and defends the memory of our people across conflicts and centuries. Digital archives makes our heritage global. Everyone can learn even if they can't travel. When RAA restores a church, it restores the stories of our ancestors. It keeps us connected from the villages they left to the cities we live in today. RAA's work is foundational. Without documentation, there is no continuity. It ensures Armenian culture can be taught, studied, and sustained for generations. But it's not just remembering history, it's protecting it. RAA brings to life what we've learned all those years in our Armenian history classes. It shows us where we've come from. RAA helps preserve our culture and our history by taking photos of these churches and buildings and sharing them online for the world to see. It binds our existence. RAA is important because it helps us learn about history. RAA is important because we get to unveil our history and recover what others have destroyed. Looking over this book again this morning in preparation for the presentation, I was reminded at how hard it must have been and how hard it must be for the people at RAA to document but also see the destruction firsthand. And that work, which has to be painful, I'm so grateful for it because without the documentation, we can't do historical interpretations. In every cracked stone lies a truth, in every forgotten church a story, and in every RAA expedition a promise that the past will not be erased as long as we continue to remember. This is the story of a nation told through its stones, carved with faith, scarred by time. Thanks to RAA, what once seemed lost is now recorded, preserved, and protected. But there's more work to do, more stories to save, more truth to document. Գործը դյուրին չէ, այս գործը մատ ինստիտուտի գործ է, բայց աշխատել ենք տարիներ լուր, ասել ենք և արել ենք, բայց արել ենք ավելի շատ, քան ասել ենք։